differently abled, differently. Welcome back. Chalken, the Executive Director for African Disability Forum, talks about the incoming event this year in September, a crucial platform for driving change and progress. Take a look. Got a hold of the African Disability Forum Executive Director Shuaib Chalken as he made a stop over in Kenya in preparation towards the September summit, which will culminate to the Global Summit. I'm preparing for a conference in September, from the 1st to the 5th of September. And the conference is on disability in Africa, but it's also related to a global disability summit that will take place in Berlin, Germany in 2025, next year. Now, there's been previous global disability summits. The Kenyan government and the government of the UK had a global disability summit in 2018. And then after that, there was a global disability summit between Ghana and Norway, the government of Norway, but that was in the COVID-19 period, and so it had its own challenges. And now this time it's the government of Jordan and the government of Germany that is hosting a global disability summit next year in Berlin. There are many issues facing persons with disabilities. In summits such as the incoming one in September here in Nairobi, such challenges will be addressed. We have a program called We Can Work that focuses on youth with disabilities and getting them into formal employment. Right? So employment is an issue for people with disabilities. Economic empowerment, small business development, microfinance, all these types of activities that can add to the economic development of people with disabilities, saving schemes, and all these kinds of things, access to loans, micro loans, the local level. These are the kinds of issues that will emerge, along with other issues such as broadly social protection, access to inclusive education, healthcare, and so on. And then, of course, climate and how the climate change affects people with disabilities, when there's disasters, whether those kind of interventions, humanitarian interventions, are inclusive. We would like to see it inclusive. And these are the kinds of issues and discussions that will be held in September, and the kind of themes that will emerge and that we would like to feed into the Global Disability Summit. There's also the issue of women with disabilities and young girls with disabilities. There's the issue of gender-based violence, violence against women with disabilities, young girls with disabilities. These are the kinds of issues that will also be discussed. It's one of the main themes for us, is the concern we have about the conditions of women and young women with disabilities in Africa, especially women with disabilities in rural areas and outlying locations. While in the country, he is reaching out to different disability organizations and partner as a way of identifying issues related to disability. Part of the conference is sponsored by the federal government of Germany and their development agency called GIZ, and other partners, other international NGOs. So that summit, as I mentioned, will take place in September of this year, from the 1st to the 5th of September. While Mr. Chalken recognizes the availability of good laws and policies in African countries, he insists that they can only be as good as the implementation. I don't know of a single government in Africa that doesn't have the most wonderful policies on providing services to people with disabilities. They all have it. And in addition, they've ratified a United Nations Convention on the Rights of People with Disabilities, and they have a duty, they bear that responsibility to implement the Convention on the Rights of People with Disabilities. The debate is around whether there is sufficient government commitment
to the concerns of people with disabilities. Being a member of disability organizations is mandatory. The Executive Director, African Disability Forum, insists that persons with disabilities be part of such platforms. In every country, people with disabilities, they have organizations, and they should join those organizations and strengthen their capacity, their ability to mobilize and advocate for their rights. Because what we're talking about here is the fundamental human rights of people with disabilities. The obligation is not on people with disabilities to provide services for themselves. It is the duty of the state to provide that service. Metrine shares her journey and how she uses her own experiences to create awareness, especially in the health sector. Take a look. Metrine works at a health facility that receives a good number of persons with disabilities. She has made a big difference in the provision of services, especially to them. Wakati niliingia kwa hospitali, I found out people with disability, they undergo so much. Wanajipata maybe uko na hiyo disability, then at the same time mtu unakuja anapatikana maybe ako na HIV. Can you imagine upatikane na HIV, bado still uko na disability? Huyo ni mtu ana handle vitu mbili tofauti. So nikaanza kuona wakati wanaongeleshwa na nini, nikapata ile interest ya kuwasikiliza. Nikiona mtu wa disability anakuja, I make them feel wanted. Na madaktari wanajua, Metrine kuja uongee na hawa watu wako. Kuja uongee na hawa watu wako. So nikiwaongelesha hata hiyo sign language. Najaribu kusoma, though sijasoma vizuri sana, but at least pia wenye wanakuja wajui kuongea. Juu daktari akikuja akiwa kwa line, wakati anajaribu kuongelesha mtu wa nini, akiona ni mtu wa kuongea na mikono, anamweka parking, wewe ngojea hapo. So ngojea hapo, inakuwa mtu anaweza kaa hapa the whole day because hakuna mtu wa kumwatendia, ama upate mtu ana stama. So na sana ile time ya kungoja kwa nini, sikize vile anaongea nini, ana hiyo time. So wewe ngojea hapo. So huwa na feel they are unwanted. Through her work, Metrine realized the challenges faced by persons with disabilities. Sasa niseme, I once applied for a job kwa government. Then I was shortlisted, nikaekwa kwa gazeti, tukakuja interview. After shortlisting, tukakuja tupate kazi. I waited. So I don't know ni vile nilikuwa na disability, that's why I was disqualified. So up to now, I'm still waiting kuitwa kazi. Sijawahi itwa. Alafu sasa ukikuja kama hiyo place ya nini, watu wa disability. Yani iko tu ni tunaweza access. Kama hiyo mimi naweza ongelelea mambo because I'm advocating for sexual reproductive health, SRHR, for people with disability. Please, wakikuja kwa facility, wapatiwe ile love. Waonyeshwe kuna vile mtu at least akikujia kama ni family planning, anapatiwa family planning ile ambayo anataka. Please wache kuchuzia mtu, maybe I'm coming for, I want maybe an IUCD. Niekewa UCD, then you as a nurse unakuja unaniambia hautanifanyia UCD because unaona hiyo queue kunipeleka kwa nini hiyo nini procedure room ita take time na maybe queue ni mrefu, unaona unifanyie tu maybe unipatie pills I go home, of which I don't want the pills. She saw a need to create awareness about the rights of persons with disabilities in healthcare. Alafu kuna hao pia young girls maybe with disability wanakuja, they are not always access these services. Kama mtu anakuja ako na mimba, ile mambo anaulizanga pia nyinyi, kwani hata nyinyi mnafanyanga? Yes, we have the right to have the right to have husbands. Tuko na every right. Tunatakana tu onyeshwe hiyo love. Mtu kama huyo akikuja maybe anataka family planning, unaulizwa family planning upeleke wapi wewe mtu kama disability? Why are you doing family planning? So mimi ile wakikuja tukiongea na wao at least nawapeleka to the right channel. Wanataka afanywe hivi na hivi na hivi. So hata nikiongea na daktari akifika hapo at least nishaambia daktari. So inakuwa ni very easy for them. Wana access services ile inatakikana. Metrine Lugos is the firstborn in a family of 5. At birth, it was all joy for her parents. But when doctors noticed her foot was curved, they all were in a state of confusion. My mama anasema yeye alipata mimba kama wanawake wengine kama kawaida. Abeba ujauzito mpaka miezi 9. So aliponizaa alikuwa, my dad used to be a KDF. So tulikuwa kwa kambi ya jeshi. So hiyo time akienda kunijifungua alipelekwa kwa hospitali ya majeshi. Kufika huko kuzaliwa, mtoto mguu ikawa mguu moja iko sawa, mmoja haiko sawa, ni kama imegeuka.
Hapo wakasema sijui ni polio, but by that time mamangu anasema polio aje, na ilikuwa ni pregnancy. Ikafika wakati wa kuenda shule, ikabidi nimeenroliwa kwa shule. So hiyo shule ilikuwa Gilgil Garrison. Si kwenda shule ya disability. Nimesoma normal school kama watoto wengine. So pia kwa hiyo shule ilikuwa watu walikuwa wananiona niko different because I was the only one with the disability. But walijaribu kuni-embrace. Mara ya kwanza vile nilijoin huko wakaona hapana. Si huko maybe natembea aje. Nilikuwa nikipita mahali watoto pia wananiangalia, mbona huyu anatembea hivyo. But ile encouragement ya babangu na mamangu since nikiwa mdogo. Despite the challenges, she is glad to have been exposed to learning in an integrated school all her life. I've never joined a special school because mwenyewe pia nilijipatia ile nguvu na vile wazazi wangu walikuwa wakiniambia, in fact hii disability yako hata kama ni disability, but we are not seeing you as a person with disability. Competing in sports to the national level was a fulfilling experience. She would vouch for inclusive learning any day as a result of her experience. Mali sasa ilikuwa inafika time ya sports, so ni ukitaka kucheza kama games nakuta siwezi. Mara nyingi so nilikuwa najipatanga kwa cheering squad because nikitaka kwenda kama kucheza ball siwezi, nikitaka kucheza nini siwezi. So ilikuwa nikitaka kucheza games zingine lazima ningetumia wheelchair. So inisaidie kufanya nini? Kukimbia. Kwenda na wheelchair. Nilikuwa napenda handball. Nilikuwa napenda handball. So ningetumia maybe hiyo wheelchair ndio niweze kwenda nayo. Ndo nicheze ama nijipate kwa cheering squad because nilikuwa napenda games. I loved singing. So tumeenda mpaka national nikiwa shule. Yes, ilikuwa difficult. Nilikuwa hata kutembea ilikuwa ngumu. Kiatu pia singevaa, nilikuwa mpaka niende nitafutiwe kiatu ya kushonwa ndio nifanye nini niweze kutembea. But nilijikaza utoto wangu mpaka nikafika mkiwa mkubwa. It was then that doctors suggested options that would rectify Metrine's foot. In the meantime, her parents had decided to love, support and care for their daughter no matter the outcome. Mwenyewe pia nilijipatia ile nguvu na vile wazazi wangu walikuwa wakiniambia, in fact hii disability yako hata kama ni disability, but we are not seeing you as a person with disability. So ile nguvu walikuwa nayo pia mimi ilinipea nguvu. Metrine's early childhood was not easy, but with her father's affirmation every now and then, she purposed to put her best foot forward in all circumstances. Alikaa kaniongelesha kaniambia, don't ever, if una feel you are not doing good, rudi nyumbani. Wewe rudi nyumbani ukae. Kwa zile mtu anaweza akikupiga vibaya. Akikupiga vibaya sasa akuongezee disability kutoka kwa yenye uko nayo. So ndo niliangalia nikaona my son hiyo kukaa na place ya violent every now and then ni vita, every now and then kelele. Ndo nikadecide nikatoka na mtoto wangu. She separated from her husband whom they had had a son together and would not wish to get involved with a person who does not value her the way she is. Ile mimi nimezoea, I was empowered. Nilijua kujitafutia. Nilienda mpaka nimefanya hair dressing, I did beauty. Najua kujitafutia kabisa. So yakawa nataka nikae kwa nyumba, nijifanyie kila kitu. In fact me I'm an advocate of people with disability. So kuna hii I'm a shareholder, right holder of Game Trust. So your Game Trust sometimes wakituita tuko na meeting, akisikia mnaenda meeting ako insecure, uko meeting unaenda kufanya. Inakuwa ni masimu kila time na nini, kwa nyumba ikikuja ni vita. I've undergone even GBV, vita alikuwa ananipiga kabisa. Kafika time nikaona no. This is not the life I wanted. I had to walk out.